Hello, hello, good morning. Welcome to another new edition on a live broadcast in TBC. My name is Giras Mufo. You call me Mofo Money. Mofo Money is the name of which I've been baptized with in the community. I'm joining my voice to thousands and thousands of voices around the whole world to talk to you about TBC. Today is a very fine day, but there is no sun. It seems as if it's going to rain because there are a lot of clouds in the air. But we are rocking it very high in CBC because yesterday was payday and we were so happy. We have updated our accounts and our downlines have also activated their accounts and we are using or we are about to remove the bounties that we have to use. Bonjour, bonjour à toute la communauté TPC mondiale. Mon nom c'est Gidas Mofo. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir encore sur TPC ce matin. Je rejoins ma voix au milieu de voix dans le monde entier pour vous parler de TBC. Donc, bienvenue ce 2 mars 2020 dans la communauté TBC. And this is our month of celebration, guys. We are so happy and we are so full with enthusiasm and happiness as we celebrate this fourth anniversary come this month of March. So the news this morning in the TBC community is you should try as much as possible if you never activated your account yesterday, if you're on the mass adoption team, do everything necessary to activate your account today and benefit of 29 TBC coins. And one of the things that we're also going to talk on is the TBC Humanitarian Outreach and Big Conference that is kicking off in Nigeria, I think, as from today or tomorrow. So, guys, you should do everything to be informed of that. And also, at the end of this live, I'm going to bring you news about crypto in Australia, which is really making a lot of boom on the internet. And guys, it's something so awesome to be one of the adopter of one of the great cryptocurrency like TBC, which TBC is making a lot of news around the whole world as legal tender or money as any other ordinary form of money. It's so pleasing to be part of this great vision. So this morning before we start, we say thank you to admin, we say thank you to all the able leaders, and we say our prayers are supporting you, able leader Bay, the Stephen Coffee, and many others that are to host the great meeting in Nigeria this morning. Okay, let's start this live this morning by talking about the meeting of right? The meeting of Nigeria. So in Nigeria this morning, we have a great grand ceremony that is going to kick up about the vision and the mission of TBC. So what you should do this morning, if you're in Nigeria, you should do everything possible to look at the different venues of where TBC conference is going to take place and the humanitarian outreach. So do everything possible to have the news and the venues and try to attend because the leaders that are out there in Nigeria as from today are going to make the place to go crazy because TBC is more than gold. TBC is giving back your birthright to you. So do everything possible to attend these conferences and be informed on what mass adoption is, on how TBC is taking a new stand, and on how you're going to go about doing TBC more greatly than ever. I can see there is somebody in my downline. I will take him in. I don't know who he is. Let me just try and connect him and see if he. Carlos. Bonjour, bonjour, grand leader. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir sur mon live ce matin. Comment s'est passée la journée de premier hier, 1er mars, chez vous là-bas en Côte d'Ivoire? Je sais que tu es un grand leader et tu as eu tellement de bonnes choses hier. Est-ce que vous avez activé votre compte avec vos downlines? Comment ça s'est passé hier? Bonjour. C'est comme si on ne vous suit pas, c'est comme si vous avez les difficultés avec votre micro. Une fois, bonjour grand leader et bonjour à toute la bien sûr en direct. Et
autrement dit, euh, vous ne m'entendez pas? Vous me recevez? Oui, oui, c'est bon, allez-y. D'accord, ok. D'accord, c'est pour dire que hier j'étais en mission, j'étais en voyage, que j'ai activé mon compte. Donc, voilà que maintenant, là, aussi, ils veulent faire la pause à cause du Bitcoin. Il a fallu que j'appelais de gauche à droite, tailler. Et ce n'est que jusqu'à que j'ai pu satisfaire déjà toutes mes dents la nuit. C'est pour Wow. dire, il serait intéressant que on se attend à la dernière minute, ça peut poser problème. À la dernière minute, on peut rater beaucoup de choses. Euh, on est déjà en pleine lancée et le mois, quand nous attend, on peut encore que c'est là les erreurs qui sont arrivées. Voilà, donc des bitcoins qui seront déjà commandés des bitcoins avec le crédit admis pour que le jour J, on payera ça sans problème. Donc, j'interpelle aussi tout le monde Wow. qui doit faire effectuer les pas à dernière minute. Voilà, merci. Ok, merci leader Richard de vous avoir eu ce matin. Ça fait longtemps qu'on a pu échanger ensemble, mais j'avais les difficultés, mais je reviens de plus en plus. Je vais faire mes lives maintenant à 10 heures, l'heure de l'Afrique de l'Ouest, l'heure de l'Afrique centrale. Donc, si vous êtes toujours libre à cet temps, vous pouvez me rejoindre ici. On peut échanger, on peut essayer de euh, répondre aux questions ou aux difficultés que d'autres leaders ont dans leurs différents domaines, dans le domaine public. Mais la seule chose qu'on doit se focaliser sur ce matin, c'est la conférence du Nigeria qui doit commencer aujourd'hui avec 3 États du Nigeria que les grands leaders, le grand ambassadeur Stephen Kofi et le grand ambassadeur Lidan B avec sa femme, eux, ils vont commencer au Nigeria aujourd'hui. Donc, voilà le sujet par lequel on doit commencer cette journée. Et il faut rester scotché pour voir comment TBC fait changer les vies et TBC permet aux démunis du monde d'avoir quelque chose à manger seulement pour le début et qu'avec le temps, ils peuvent s'arrimer avec TBC et commencer à utiliser TBC pour avoir les choses qu'ils en ont besoin. Donc, c'est un immense plaisir pour vous de vous avoir ce matin sur mon live et j'espère qu'on va le continuer ensemble et continuer à partager l'information. Je vois votre travail que vous faites dans le groupe WhatsApp, elle est superbe. Continuez à distribuer cette information de la plus bonne des manières comme tu le fais et continuer toujours à permettre aux d'autres personnes de bénéficier de TBC par rapport à notre droit de naissance qui nous a été donné. Okay, go to the second segment of this live this morning. We were to talk about the mass adoption team. Admin made us to understand by a blog post the other day that a good number of people on the 29th of February were dropped from the mass adoption team. And these people were dropped from the mass adoption team because they were in the mass adoption team in the month of January, but in February, they never activated their back office. Meaning that what on the 29th of February, if you failed to have activated your back office, a good number was brought down. And then now, new members that came in February, they have to the end of this month to activate their back office. And the people that have renewed their account since January are quite a very few members. So what we are telling you this morning is that if you are of the mass adoption team since January 2020, do everything to activate your back office in order to benefit from the offer that TBC admin is doing. But those who have already been dropped, you will not have the opportunity to come back. It will take time for you to come back. That is what I heard, or that is what I read from the article that admin wrote in the blog of TBC. And if you want to read the blog of TBC and your TBC,
go to your KCBO in your back office and read the blog. We don't share the blog on social media, or we don't share the blog on public videos like this. So if you want to read the blog, go back to your Kringle back office, you pay your back office, you go to the private blog under education, and you will read the entirety of what I'm trying to explain to you. So those who failed to activate their back office in the month of February have been dropped from the mass adoption team. And if you have been dropped from the mass adoption team, it will be very difficult for you to move on to the mass adoption team. Leader Richard, je reviens à vous avec cette question. Est-ce que vous avez eu à lire l'article où l'administrateur a dit que ceux qui ont manqué de renouveler leur compte pour le mois de février ont été retirés du groupe A au groupe B? Est-ce que vous êtes au courant et quel est votre avis par rapport à ce que l'administrateur a eu à faire à ceux qui n'ont pas renouvelé leur compte le 29 février passé? Ok, merci, Lisa. L'administration fait tout son possible pour régner de tout ce qui se passe dans cette communauté TBC. Permet à ce que circule, pour que tout le monde soit au même. À ma grande surprise, effectivement, quand il dit, il fait. Le compagnon dit, il fait. Donc, ces promesses qui sont en train d'être tenues, mais c'est juste avec moi. Je dis merci à Dieu parce que je me retrouve dans online, je retrouve dans l'équipe A. Je ne suis pas respecté la moi, je ne veux pas autre. Donc, c'est dit, payer, vont payer. Si tout le monde se met au travail comme la demande, je vous assure qu'il n'aura même pas de. Aujourd'hui, ouais. je vous dis quelque chose. Moi, personnellement, là, mais pas l'administration TBC, depuis lorsque Bitcoin Bouti a été mis en place de ma poche, parce que j'encourage mes darlings à TBC. Et lorsqu'ils payent leurs frais, moi, je bénéficie des $50, des 50% qui me permet de pouvoir renouveler mon compte sans problème. Alors, toi aussi, doit faire pareil. Je vous assure que le plan est génial. Personne ne va décaisser 5 francs, mais tout le monde va satisfaire déjà le besoin. Et on va amener beaucoup de monde dans cette communauté ici sans que participer. Mais d'autres sont là, les bras croisés. Ils veulent que d'autres personnes fassent le travail pour eux et après ils vont venir manger. Non, pas comme ça. TBC veut qu'on soit ensemble. Une façon tout ensemble, et nous allons avancer vite. Vous comprenez? Donc, ceux qui vont être retirés vont passer en avance. Je vous assure, même dans les restants, on va dire de TBC, on va changer le monde avec ça. Voilà. Mais c'est pour que tout le monde soit heureux. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette vidéo, c'est un tas que vous prenez, c'est votre connexion que vous utilisez pour sensibiliser les gens. Vous n'êtes pas obligé, si vous le faites, c'est pour aider des personnes. Comprendre le fait, c'est pour les aider. S'ils ont mis en application, grâce à vous, ils ont bénéficié de quelque chose de grand. C'est ce qu'on demande. Donc, la pardon aux personnes au travail. De se mettre au travail. Tout le monde a. Maintenant, cette fois, avec l'équipe, ils auront autre chance pour revenir. Là, je n'en sais rien. Mais pour le moment, c'est laissé avance. Merci.
Ok, merci beaucoup, leader Richard, de ces précisions par rapport à ce que l'admin a dit par rapport à ces personnes qui n'ont pas payé leur back-office et aussi la manière dont vous payez votre back-office sans souffrir et comment vous partagez cette information avec vos downline pour que eux aussi puissent payer leur back-office sans souffrir. Vous voyez, TBC, c'est quelque chose de tellement génial et on peut travailler dans TBC sans se plaindre et bénéficier au jour le jour. Voir comme dans le early bird de Ice Flasher, je viens de grapper $10 ce matin sur le live de Ice Flasher. Ça veut dire que ma petite déjeuner et même mon dîner à midi est déjà assuré à cause d'un petit événement de TBC. Donc, si les gens ne sont pas au courant des réalités de TBC, comme vous venez de l'expliquer, ils vont croire qu'ils vont retirer l'argent de leur poche, mais ce n'est pas ça. Il y a les outils et les instruments qu'on a mis, qu'on doit utiliser, et on doit permettre à tout le monde qui est dans la communauté TBC d'utiliser ces instruments pour gagner autant que possible dans la communauté TBC. Merci beaucoup. Mais maintenant, on va procéder à la troisième information du jour de ce live ce matin. C'est une vidéo YouTube que je suis. Il y a un gars que je suis sur YouTube qui s'appelle AlcoCoin. Il donne des informations géniales par rapport aux différentes nouveautés, aux informations clés qui sont dans le domaine des crypto-monnaies. Il y a cette vidéo ce matin qui il a permis en Australie à un juge qui a accepté le Bitcoin pour le paiement d'un collatéral par rapport à une personne qui a été incarcérée, mais maintenant il voulait payer. C'est dû et le juge a accepté le Bitcoin et ça a fait tellement de buzz sur le net. Et nous, qu'on est dans les cryptos, on ne peut que s'en réjouir parce que quoi? Si on a raté le train du Bitcoin, on n'a pas raté le train de TBC. Donc, on ne fait que s'en réjouir. Donc, je vais essayer de partager une petite extrait de cette vidéo ce matin pour nous permettre de comprendre qu'on ne parle pas de quelque chose qui est fictif. On ne parle pas de quelque chose qui va venir dans 3, 4, 5 ans. On parle de quelque chose qu'on est en train d'utiliser dans le monde entier à l'heure actuelle où on parle. Donc, je vais montrer une petite extrait de cette vidéo. Vous pouvez décider de voir quelques minutes ou quelques secondes, mais elle est tellement géniale. Elle dit que je ne peux pas faire mon live ce matin sans parler de ça. Okay, I will share my screen to show you a video which AlcoCoin has produced. Is one of the great leaders that I watch most of the time as far as cryptocurrency news are concerned. This guy has a very interesting video this morning that is talking about the adoption of the adoption of Australian judge says crypto is a legitimate investment. Bitcoin, this is great for cryptocurrency. The story is this. So, in a landmark court case, an Australian judge has just ruled in favor of Bitcoin and cryptocurrency as money. So this is coming from a court in New South Wales, which is in the southeast region of Australia. Again, the breaking news is that a Judge Judith Gibson, has just ruled that a plaintiff is legally allowed to use Bitcoin as collateral for a defamation case, which at the moment is still ongoing. The details of this case are as follows. This is the story. So in Australia, there is a private citizen who has taken legal action against another citizen for defamation. The court asked the plaintiff up $20,000 as collateral for the ongoing case. The money would be put in a court-controlled bank account. The plaintiff, instead of putting up fiat money, chose to make a statement of sorts and offered cryptocurrency instead. The judge, after I'm sure some thought and deliberation, has allowed the plaintiff to put up the crypto as collateral, saying that although she recognizes cryptocurrency as volatile, it is a recognized form of investment. This means that Bitcoin, legally speaking, is just as legal as fiat, with just as clear use case as fiat. Money, something that can be a trusted store of value, something that can be a medium of exchange. This is good
for the crypto industry. This is good for your bags. We are seeing in real time cryptocurrency being accepted by the general public in much the same way the internet was accepted by the general public in the 1980s and 90s and 2000s. It happened slowly and then suddenly. And this is exactly the type of thing I would expect to see if Bitcoin is the future of money and if crypto. Okay, so that is the video of which I had to show to you. Is so awesome that you see that a judge is ruling a fine that a plaintiff supposed to pay in the court in Australia by accepting Bitcoin as a mode of payment and say it is money. And you said in this Alcocoin channel, he's telling us that what Bitcoin is money which is accepted around the whole world. As I will link it to TBC, TBC is just only at its fourth year, and this fourth year we are telling loud and sounding or loud and very loud that TBC is there to change people. TBC 2020 mass adoption. Mass adoption of TBC is 2020. So if you're new in the TBC community and if you're watching this video for your first time, or if you happen to not be subscribed to this channel, just go beyond this channel, click on the subscription and hit the bell. Whenever a new video is on, I will let you know what we are talking about, or you'll be alerted on the new video and you will get yourself connected to get more information about TBC and the crypto era in general. Now, I will close this live this morning by telling each and everyone that you have the tools of what you need to do in your back office. I will try to share my screen to go to my back office to show you a certain number of tools that are already there to make you do it great in TBC. So if you are making it great, is because you have not the world's code and you don't know how to use the tools that are available for you in your TBC back office. So let me just show you few tools that are very necessary for you and you can easily use in order to make your TBC journey very easy and very grateful for you. So this is what I want to show you. So coming to your back, when you log into your TBC back office, there is login. Internet connection is very slow this moment, I don't know why. So I wanted to show you what to do. Whoa. Where did this come from? So I was trying to show you, as you can see this morning, we are in the mass adoption thing. I think something has come up. I've dropped. You are in the team A of the mass adoption thing and you are in position 1-6. You see my position have dropped. Let me see what it is. My position have dropped. So this is what I wanted to show you. Yes, it's my account. You see, this is Move for Builders. This is my account, and
you can see that my position has dropped. Why my position have dropped? Because people from the mass adoption team. So I was in position 194, but this morning, as you can see on this live, I'm in position 106. I'm in position 106. I've moved from position 194 to position 106 because what? I activated my back office and those people in line that never pay their back office, they have been dropped, and the position is we have been replaced, we have moved up to a different position in the mass adoption team. So this is what you will see. If you see that you paid your back office and your number has been moved, is due to this movement that the admin have done in the back office. This is the payment of yesterday. My payment of yesterday has permitted me to shift. I've moved a little bit up with the community. So payday give March first. These are my 30 TBCs. That is my 3 billion cookies that giving me 30,000 million of gringos. So I've been shifted up, and my position have changed. Means that I'm worth um, 311 kringos, 311 million kringos, 929 TBC. That is what I'm worth now. I have my max, which is should be 2,000. So that is what I really wanted to show to all TBCN this morning, and telling you that what your mass adoption position has been changed due to the people that have not regulated or not been able to activate their mass adoption position by the end of this month. And this is the conference I was trying to tell you about. We have 3 conferences that are kicking off in Nigeria as from Wednesday the 4th, Saturday the 7th of March. So we have Wednesday the 4th, Tuesday, okay. So they are kicking Wednesday the 4th at Enugu. Wednesday the 4th at Enugu, we have a conference, a TBC conference, and we have the 7th and the 11th in Lagos and Abuja. So these are the different venues and the different dates of the conference that is taking place in Nigeria. And Leader Dederick and many others, when yesterday we give you our prayers, we ocean our prayers to you, and we give you all the appreciations, and we send you all the strength and energy for you to carry out this great mission, which is that of the poor and permit them to get out of poverty. So I'll be screwing up this live from here because that is what I have to share this morning with you, and we are going to make it great as we move on to different other environments. So it's a great privilege for me to have you this morning, and we will be meeting soon. TBC is more than gold. TBC is more than what you think. And have a nice day, and see you for another live.